Dear students, good morning. So I am Dr. Ahammed, retired teacher from PG Department of English, Farooq College, Autonomous, Calicut. So today let us discuss some important questions connected with the paper Language and Linguistics. As you know, this paper Linguistics is a common paper for UG and PG classes, and this paper is like science. And when you prepare for the examination by reading this textbook, you have to focus the main points. There are a number of points you have to remember while you prepare for the examination of this paper. First of all, when you prepare for the examination, you focus some main essay type questions, some model essay type questions. Question number one: what is language? Discuss the features of language. We know that language is a means of communication, a tool of communication, the flesh and blood of human culture. Language is deeply connected with the culture. So focus those points and define the features of the language. First point. Second model question. Discuss the theories connected with the language origin. Theories like Bow theory, Ding Dong theory, Poo theory, musical theory, wave theory. You define. Then, what is linguistics? Discuss the branches of linguistics. We know that the word linguistics is from lingua and istics. Lingua meaning language or tongue. Istics is a scientific study. So the scientific study of language is known as linguistics. Bhasha Shastram in Malayalam. There are various branches of linguistics like psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, diachronic linguistics, synchronic linguistics, etc. etc. All the you have to define when you write the essay. So diachronic linguistics, also known as historical linguistics, the word is from dia plus chronos. Dia meaning across, chronos meaning time. So study across time. That is diachronic linguistics. Synchronic linguistics, syn plus chronos, syn. Syn meaning with, chronos meaning time. So with time. That is study of the language focusing a particular time. ഒരു പ്രത്യേക കാലത്ത് ഊന്നി പഠിക്കുന്ന പഠനമാണ് സിങ്ക്രോണിക് സ്റ്റഡി. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡയക്രോണിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. So next question, describe the language varieties. Varieties of language. We know that in every part of the world there is language. There are thousands of languages in the world. And again, there are varieties in language like dialect, idiolect, etc. So dialect is a regional variety of language. Pradeshika Bhasha Bedam. Idiolect is the individual variety of language. Vyakti Bhasha in Malayalam. Idio plus lect. Idio meaning individual, lect meaning language. Pradeshika Bhasha Bedamana dialect. Vyakti Bhasha, that is idiolect. Then define the words like register, dialectology, pidgin, creole, all are different. Pidgin, Sankara Bhashayana. If you go to Mangalore area, Cochin area, etc., there we are getting a mixed variety of language. Sankara Bhasha. And the Bhasha mixed up by Kanane, that is pidgin. Creole, Creole. When pidgin become the mother tongue of an individual, that is known as the Creole. ഒരു സങ്കര ഭാഷ ഒരാൾ മാതൃഭാഷയായിട്ട് സ്വായത്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ that is known as the Creole. Study of the dialect is known as dialectology. Semantics, that is study of meaning. The next question, discuss the approaches to the study of linguistics. That is diachronic study, synchronic study, etc. etc. Prescriptive approach, descriptive approach, etc. Then describe the organs of speech and speech mechanism. അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ you have to draw the section of the head, organs of speech,
and discuss all the organs, uvula, larynx, palate, upper lip, lower lip, tongue തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വരച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് യുവ്യൂള? യുവ്യൂള ഈസ് ദി എ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഓർഗൻ ഇൻ ദി ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. അണ്ണാക്കിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് ഒരു വിരൽ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറുനാവ് ഇൻ മലയാളം. ദാറ്റ് ഈസ് യുവ്യൂള, UVULA. Then discuss the diphthongs in English with examples. You know that there are 44 sounds in English, 24 consonants are there, then 20 vowels are there, 12 vowels are pure vowels, and 8 sounds are the diphthongs or the gliding vowels. So define all these with examples. Next question, what is phonology? Describe phonemes in English. Phonology is study of the phoneme. Phoneme is a minimal sound unit. There are 44 phonemes in English, as we mentioned earlier. So discuss those points. Then describe the following: syllable, stress, rhythm, intonation. We know that syllable is a unit of utterance. As an example, when you take the word tall, TALL, young, these are monosyllabic words. അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ചെറിയ വേർഡുകളാണ്. ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കും. അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് കാണുന്നില്ല. ടോൾ, യങ്, എക്സെട്ര. സം വേർഡ്സ് ആർ ബൈസിലബിക് ഓർ ഡൈസിലബിക്. എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റിംഗ്, കമ്മിങ്, കമ്മിങ്. ഇടയ്ക്ക് പോസ്, സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. 2 units. Writing. There are some words with 3 syllables. Example beautiful, beautiful, trisyllabic word. Some words are polysyllabic. Many syllables we can see, many units. Example rearrangements, rearrangements. രണ്ടിലധികം മൂന്നിലധികം യൂണിറ്റ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. That's a syllable. Suprasegmental features are stress, rhythm, intonation. Intonation, there are varieties: falling intonation, rising intonation, fall rise intonation. Then define morpheme and morphology. Morpheme is minimal grammatical unit. The minimal segment or the free type of a word, free word. As an example, we can say that right is a morpheme that we cannot split. Free word, free morpheme. So minimal grammatical unit. Study of the morpheme is known as morphology. So that word is from morph, MORPH, meaning a segment or a unit that we cannot split. There are 2 types of morphemes: free morpheme, bound morpheme. Free morphemes are free words. They can stand alone, also known as stem or root word or base. Bound morphemes are affixes. Affix may be prefix or suffix. As an example, we can take the word like rewriting, rewriting. ആ വേർഡ് 3 ഭാഗമുണ്ട്. റീ പ്ലസ് റൈറ്റ് പ്ലസ് ING. റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫ്രീ മോർഫീം. റീ എന്നുള്ളത് പ്രിഫിക്സ് ആണ്, ING എന്നുള്ളത് സഫിക്സ് ആണ്. റൂട്ട് വേർഡിന് മുന്നേ വരുന്നത് പ്രിഫിക്സ്, ശേഷം വരുന്നത് സഫിക്സ്. പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫിക്സ്. സോ ആഡിങ് എഫിക്സ് ഈസ് എഫിക്സേഷൻ, ആഡിങ് പ്രിഫിക്സ് ഈസ് പ്രിഫിക്സേഷൻ, adding suffix, that is the suffixation. Next question, discuss semantic changes in English. Then discuss the sentences and classification of sentences in English. We know that there are varieties of sentences in English. A sentence is a group of words that is giving meaning, and we can classify sentences looking to the meaning or looking to the structure. On the basis of the meaning, there are varieties like statements, prastavanakal, also known as declarative sentence or assertive sentence. Example, India is my country. Rose is a flower. That's a statement. Then we can see interrogative sentences or questions. Example, where are you going? How old are you? ചോദ്യങ്ങളാണ്. Third category, imperative sentence. Maybe a request. Example, please help me. Or a command, order, you stand up. അത് കൽപ്പനയാണ്. Prayer or wish, may God bless you. I wish you Onam greetings.
So all these are coming under the imperative sentence. Then exclamatory sentence, a sentence with exclamation mark expressing the sudden feeling of the speaker. Example, what a good idea! Exclamation mark. How beautiful the butterfly is! Exclamation mark. These are the exclamatory type of sentences. So, imperative, interrogative, exclamatory statements. These are some varieties of sentences according to the meaning. And again, we can see simple sentence, compound sentence, complex sentence, etc. Simple sentence, a sentence with only one subject and one predicate. Predicate is the verb part. ഒരു വാചകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം റീഡിങ് എ ബുക്ക്. Simple sentence. In compound sentences, we can see two or more simple sentences are connected together with a joining word or conjunction. Example, I wrote a novel and my father published the novel. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആൻഡ് എന്ന സന്ധി കാണുന്നുണ്ട്. അത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ആ സന്ധി കഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി നിൽക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. തേർഡ് കാറ്റഗറി, കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ്. In complex sentence, compound sentences and complex sentences connecting to other. Example, when the bell rang, the teacher entered. അപ്പോൾ അതിൽ when the bell rang എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്, അത് പൂർണ്ണമല്ല. ദ ടീച്ചർ entered എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ്. ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ്. അതിൽ കോമ്പൗണ്ട് വാചകങ്ങളും കോംപ്ലക്സ് വാചകങ്ങളും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കും. ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ഐ വാസ് സിക്ക്, ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഗേവ് മീ മെഡിസിൻ. അതിൽ വെൻ ഐ വാസ് സിക്ക്, ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ, ആ രണ്ട് ഭാഗം എടുത്താൽ അത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അവസാന ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഗേവ് മീ മെഡിസിൻ, അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമ്പൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടും കോംപ്ലക്സും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഡിസ്ക്രൈബ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. We know that phrase is a group of words that is a part of a sentence without subject and predicate. Clause is group of words part of a sentence with subject with predicate. അപ്പോൾ രണ്ടും പദങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. പക്ഷേ ഫ്രേസിൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും പ്രത്യേകം കാണില്ല. ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണും. ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ടൗൺ ടു ബൈ ഫിഷ്. യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ടൗൺ ടു ബൈ ഫിഷ്. അതിൽ യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫ്രേസാണ്, പദങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. പക്ഷേ അതിൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഇല്ല. ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ടൗൺ എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ അത് ക്ലോസ് ആണ്. ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റും വെൻറ്റ് എന്നുള്ള വെർബും കാണുന്നുണ്ട്. ടു ബൈ ഫിഷ് അത് വേറെ ഫ്രേസാണ്, പദങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പാണ്, പക്ഷേ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഇല്ല. സോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്തൗട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഫ്രേസ്. Then next question, define with examples the articles in English. We know there are varieties of articles in English. There are three articles in English: a and an. A and an, they are indefinite article. The is the definite article. And what is the usage that you write? Then the role of English in the modern age, or English as a global language. Importance of English as a world language. Prepare one essay. Then next one is the write examples of loan words in English borrowed from various languages. So English is a language with varieties of words. All the words in English are not native words. There are a number of words borrowed from other languages. In English, there are Anglo-Saxon words, Latin words, Greek words, French words, Arabic words, Latin words,
എക്സെട്ര. വിവിധ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടന്നുകൂടിയ പദങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്. They are not the borrowed words or the loan words. Next question, discuss TG grammar. Prescriptive grammar. Descriptive grammar. So TG grammar is transformational generative grammar developed by the American grammarian Noam Chomsky. Prescriptive grammar is old grammar or traditional grammar where the rules are prescribing. നിയമങ്ങൾ കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന പഴയ ഗ്രാമറാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ. Prescription of the rules. Descriptive grammar is the modern grammar where the language is describing, and descriptive grammarians are defining language. They split the sentence into clause, phrase, word, morpheme, phoneme, etc. Scientific approach is there in the structural grammar or in the descriptive grammar, etc. Then, what is competence and performance? Competence is Langue, and the other one, performance, that is parole, Prole. ഭാഷാ നൈപുണ്യം, that is competence. ആ ഭാഷ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, that is parole. നമുക്ക് മലയാളം അറിയാം, മദർ ടങ്കാണ്. മലയാളം നന്നായി അറിയാമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻസ് ആണ്, ലാംഗാണ്. പക്ഷേ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ആ മലയാളം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഒരു കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഒരു പ്രായത്തെ ആളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, വസ്ത്രം മാറും പോലെ ഭാഷയും നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ തിരിച്ചറിവാണ്, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് പെരോൾ. ഫോർ കോമ്പിറ്റൻസ്, പെർഫോമൻസ്, ലാംഗ് ആൻഡ് പെരോൾ. Then describe the methods of word formation in English. There are many methods of word formation: clipping, portmanteau word, then the compounding, back formation, acronym, etc. There are more than 20 methods. അത് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക for the exam as an essay. Next one, what is the distinction between the spoken language, written language? എഴുത്ത് ഭാഷയും സംസാര ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം. Find out some points. So written language is permanent. Spoken language will disappear suddenly. In written language we are using punctuation marks, കുത്തും കോമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Spoken language we can see there is the sound, suprasegmental features, stress, rhythm, intonation, etc. So write those points, addition points. Then what is the scope of English in the modern digital age? ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. Then human language, animal communication, distinction, വ്യത്യാസങ്ങൾ. All these you prepare for the examination as essay type questions. Now let us discuss some short type questions, just like definitions, objective type questions connected with this paper. Some simple examples. What is an affix? Affix is a prefix or a suffix added to the root word to form a new word. Example, unhappy. Un is prefix, happy is a root word. Kingdom. King is a root word. Dom, that is suffix. What's affricate? Affricate sounds are produced when there is a complete closure followed by a slow release of the articulating organ. വായ നന്നായി അടച്ചു വെക്കുക, പിന്നെ പതുക്കെ വായ തുറക്കുമ്പോൾ ചില ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ, ഛ്, ഛി, ഛി സൗണ്ട്. ഛി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വായ അടക്കുന്നു, പിന്നെ പതുക്കെ തുറക്കുന്നു. ഛ്. Such sounds are known as the affricate. What is allophone? Allophone is a variant of a phoneme. Allophone. Example, pin. P in pin and spin. P in pin and P in spin. P എന്നുള്ള സൗണ്ട് പിന്നിൽ നന്നായി ക്ലിയർ ആണ്. പിൻ. സ്പിൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വേരിയൻറ്റ് ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആലഫോൺ. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സെയിം ഫോണീം. ഒരേ ഫോണീമാണ് പ, രണ്ടിടത്ത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് റിയലൈസേഷൻ or different variant of a same phoneme. That is allophone. Sound P in pin and in spin, S-P-I-N. Define analogy. Analogy
is a coining of a new grammatical element based on an already familiar element. സമാന പദങ്ങളാണ്, പക്ഷെ രണ്ടർത്ഥമായിരിക്കാം. പരസ്പര ബന്ധം ഉണ്ടാവും, സാദൃശ്യം. എക്സാമ്പിൾ ഫുട്ട്, ഫുട്ട്, ഫീറ്റ്. ഫുട്ട്, ഫീറ്റ് സമാന പദങ്ങൾ, ഒന്നൊന്നോട് സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഫുട്ട് ഈസ് സിംഗുലർ, ഫീറ്റ് ഈസ് പ്ലൂരൽ. What is Anglo-Saxon English? Anglo-Saxon English is Old English. The English used to by Angles and Saxons. Then, what is aspiration? Aspiration is puff of air which accompanies the release of a stop consonant. Puff of air, puff, that is accompanying the release of a stop കോൺസെപ്റ്റ്. ചില പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴേ, ചില സൗണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് വായുവിൻ്റെ ഒരു തള്ളൽ പുറത്തേക്കുണ്ടാവും. പിൻ, പിൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കും. പിൻ, പെട്ടെന്ന് വായു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ആസ്പിരേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അസിമിലേഷൻ? അസിമിലേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ സൗണ്ട് ചേഞ്ചിങ് ടു ബിക്കം അനദർ സൗണ്ട് ബൈ ദി റിഫറൻസ് ഓഫ് ദി അഡ്ജസൻറ്റ് സൗണ്ട്. ഒരു സൗണ്ട് മറ്റൊരു സൗണ്ടായിട്ട് മാറുക മൂന്നാമതൊരു സൗണ്ടിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഫസ്സി, 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 ഫസ്സി. എസ് ബിക്കമിങ് സെഡ്. ഫസ്സി, ഫസ്സി, ഫസ്സി. ഫസ്സി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കും, ഫസ്സി എന്നായി പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഓക്സിലറി വെർബ്? ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്, സഹായക്രിയ. ദർ ആർ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ്, മോഡൽ ഓക്സിലറീസ്. Primary auxiliaries are the forms of be forms, is, was, am, are, etc. Be forms. Then modal auxiliaries indicating mode, modality. Example can, could, will, would, may, might, shall, should, used to, dare. All these are coming under the modal auxiliary. Then what is a back vowel? Back vowels are those in the production of which the back of the tongue is raised towards the soft palate. ചില ശബ്ദങ്ങൾ, ചില വവൽസ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ പിറകുഭാഗം, ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ് കമ്മിങ് അപ്പ് ടു ദി സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, പിറകുഭാഗം മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് അണ്ണാക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഊ ഇൻ ഫുഡ്, ഫുഡ്, ഫുഡ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഊ സൗണ്ട്. ഓൾ, 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 അതിൽ ഓ എന്നുള്ള സൗണ്ട്, ബാക്ക് വവൽ. വാട്ട് ഇസ് ബ്ലെൻഡിങ് ഓർ പോർട്ട്മാൻറ്റോ വേർഡ്? Blending or portmanteau word are the words in which the initial sounds of one word blending with the last sound of another word. രണ്ട് വേർഡ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നാവും, രണ്ടും മുറിഞ്ഞു വരികയാണ്. ഒരു വേർഡിൻ്റെ ആദ്യം മറ്റൊരു വേർഡിൻ്റെ അവസാനം. എക്സാമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്ലസ് ലഞ്ച്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്ലസ് ലഞ്ച്. ബ്രഞ്ച് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി, ലഞ്ചിൻ്റെ പകുതി. സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗ്, സ്മോഗ്, പുകപടലങ്ങളും മഞ്ഞും ഒരുമിച്ച് വരാം, സ്മോഗ്. ഹോട്ടൽ പ്ലസ് മോട്ടോർ കാർ പാർക്കിംഗ്, മോട്ടൽ. Such examples are known as the blending or portmanteau word. What is back formation? Back formation is a process in which a word is formed from a source word which has the false appearance of a suffix. ഒരു വലിയ വേർഡ് മുറിഞ്ഞിട്ട്, ബാക്കോട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ വേർഡ് ഉണ്ടാകാം. എക്സാമ്പിൾ ദി വേർഡ് എഡിറ്റ് ഫ്രം എഡിറ്റർ, എഡിറ്ററിൽ നിന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ഉണ്ടായി. റൈറ്റ് ഫ്രം റൈറ്റർ, ലൈക്ക് ദിസ്, ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കാർഡിനൽ വവൽ? Cardinal vowels are theoretical vowels which can be used to describe the vowels of any particular language. ഒരു കൂട്ടം വവൽസാണ്, ഒരളവുകോൽ പോലെ. അവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു ലാംഗ്വേജിലെ വവൽസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഇസ് എ ക്ലോസ്? ക്ലോസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് and
we are getting some meaning when we utter that sentence. What's a closed vowel? Closed syllable. That is one in which ending with a consonant. A syllable ending in consonant. സിലബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ CVC ആണ്. കോൺസണൻറ്റ് വവൽ കോൺസണൻറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കോൺസണൻറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്ന സിലബിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സിലബിൾ. എക്സാമ്പിൾ സിറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ടി എന്നുള്ള കോൺസണൻറ്റിലാണ്. പിൻ പിൻ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് എൻ ന പിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആൾസോ എ കോൺസണൻറ്റ്. സോ കോൺസണൻറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്ന സിലബിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്ലോസ് സിലബിൾ. വാട്ട് ഇസ് കോൺകോഡ് ഓർ അഗ്രിമെൻറ്റ്? Concord or agreement referring to the agreement in number, person, gender or case of one word with another in a sentence. As an example, I am reading a book. അപ്പോൾ ഐ വന്നപ്പം am എന്നുള്ള വെർബ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വന്നു. ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഐ ആം. അത് അഗ്രിമെൻ്റാണ്, ഒന്നിനോട് യോജിച്ച് വരിക എന്നുള്ളത്. He says that he is going. ഹീ സെയ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് സെയ്സ്. അപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഹീ സെയ്സ് ഹീ ഈസ് കമ്മിങ്, ഹീ ഈസ് ഗോയിങ്. അപ്പോൾ ഈസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഭാഗം പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മറുഭാഗം പ്രസൻറ്റൻസ് തന്നെ. ഹീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് കമ്മിങ്, ഹീ വാസ് കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോൺകോഡ് ഓർ അഗ്രിമെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടിങ്? Compounding is a technique of word formation where you can see two or more words are connecting. Example, table plus cloth, tablecloth. Dining plus hall, dining hall. Credit plus card, credit card. അപ്പോൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി വേർഡ് വി ക്യാൻ സേ കോമ്പൗണ്ടിങ്. വാട്ട്സ് എ കോൺസണൻറ്റ്? കോൺസണൻറ്റ് ഈസ് എ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് എൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദി ഓറൽ കാവിറ്റി. ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവും. വവൽസ് ആണെങ്കിൽ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സമില്ല. ആ ഈ ഊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന വിത്തൗട്ട് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദി മൗത്ത്. ബട്ട് വെൻ യു സേ പ ക റ അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു മൗത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ ദോസ് സൗണ്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദി കോൺസണൻസ്. ദെൻ വിച്ച് ആർ ദി ഡെൻ്റൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? Dental sounds are articulated by the tip of the tongue against the upper teeth. നാവിൻ്റെ അറ്റം അപ്പർ ടീത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ. എക്സാമ്പിൾ ത് 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 ത്. വാട്ട് ഇസ് എ ഡയലക്ട്? It is a user-based variety of a language. Then what is etymology? ETYMOLOGY. Etymology is study of the history of words. പദോത്പത്തി, പദങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ച് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് എറ്റിമോളജി. പദോത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, ദ വേർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഈസ് ഫ്രം ആംഗിൾ ലാൻഡ്. ദി വേർഡ് ഫോണറ്റിക്സ്, ഫോൺ പ്ലസ് ഹിസ്റ്റിക്സ്. മോർഫോളജി, മോർഫ് പ്ലസ് ലോഗോസ്. So such a finding of the root word is known as the etymology. Which are the fricatives? Fricative sounds are produced when the air stream is not completely blocked but passing through the narrow opening. നമ്മൾ വായ അടക്കുന്നു, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി അടക്കുന്നില്ല. വായ അടക്കുമ്പോൾ നേരോ ആയിട്ട് വായു പുറത്തേക്ക് തള്ളും. സോ fricative sounds are produced when the air stream is not completely blocked but air passing through narrow opening with friction. Example, f, v, s. The front vowels. Explain. Front vowels are those in which the production of which the front part of the tongue is raised towards the hard palate. ടങ്ങിൻ്റെ മുൻഭാഗം പതുക്കെ ഉയർന്നിട്ട് അണ്ണാക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, ല് ല് സൗണ്ട്. What is functional word? Structural word. There are two types of words in English. Functional words are content words or lexical words or semantic words with independent meaning. Words with independent meaning. Free words that can stand alone. Example, write, sit, eat, go, come. എല്ലാം സ്വന്തമായ പദങ്ങളാണ്. That is not to say function. You can say that the content word or function words. Sorry, the content words. The structural words are grammatical words. Actually, formal word, free word, content word, semantic word, lexical word,
they can stand alone. Form class words, adjectives, adverbs, nouns, ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന വേർഡുകളാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ വേർഡ്സ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡുകളാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ്, പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, conjunctions, etc. What is gender? Gender indicating sex. There is masculine gender, feminine gender, etc. Then next question is, what is intonation? Intonation referring the tunes indicating the pitch in the language, falling intonation, rising intonation, etc. What is immediate constituent or IC? Immediate constituents or IC, parts of a construction. ഒരു വാചകം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന് മുറിച്ച് സ്പിറ്റപ്പിൽ കാണിക്കും, ഒരു വാചകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. എക്സാമ്പിൾ ദി ബോയ് ആർ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദ ബോയ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ദി ബോയ് എന്ന് കിട്ടും. ദി ആർട്ടിക്കിളാണ്, ബോയ് എന്നുള്ളത് നൗണാണ്. Then which are the lateral sounds? Lateral sounds are produced when the air stream passing through the one or both sides of the tongue. നാവിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് കൂടെ വായു പുറത്തേക്ക് പോകും, but not over the tongue. Example, l sound. L. What is lexical word or content word? They are the words those which providing substance or providing an independent meaning. Example, nouns, verbs, adjectives, etc. Then which are the nasal sounds? Nasal sounds are produced by releasing air through the nose. Example, m, n. What is morpheme? Morpheme is the minimal meaningful unit in the grammatical structure. Metathesis, there is a process in which two sounds, especially R and S, changing their position. R ഉം S ഉം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം within a word. Example, brid, BRYD. BRYD changed into BIRD. BRYD എന്ന വേർഡ് പിൽക്കാലത്ത് BIRD എന്നായിട്ട് മാറി. ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും മാറി, പുതിയ ഒരു വേർഡ് കിട്ടി, ബേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാതെസിസ്. Which are the open vowels? Open vowels are those in which production of which the tongue is as high as possible. നാവ് പരമാവധി ഉയർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ വവൽസ് ആണ്, ഓപ്പൺ വവൽ. Palatal sounds is they are produced when the blade or in front of the tongue touching the hard palate. നാവ് പൊങ്ങി അണ്ണാക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം, അണ്ണാക്കുന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾ യ, ജ, ജ. Then part of speech referring to the 8 classes into which words were traditionally grouped. Example, noun, verb, adjective, adverb, pronoun, conjunction, preposition, interaction. Philology define. Philology is study of language and is now commonly called linguistics. So philology is study of language, connected with linguistics. Transcription, two types: free transcription, narrow transcription, broad transcription. And what is transcription? Transcription is writing or marking a word by using the phonetic symbols. What is a phrasal verb? Phrasal verbs are those in which there is a combination of a verb and an adverb. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രേസ് ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ വെർബിൻ്റെ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രേസൽ വെർബ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ phrase, but actually they are verbs. Example, put on instead of wear. ധരിക്കുന്നതിന് പകരം put on. Take off, turn down. These are the phrasal verbs. What is prescriptive grammar? This is the old grammar that is prescribing rules of the language. Which are the plosives? Plosives are the stop consonants. Then what is RP? RP is a received pronunciation.
the pronunciation that is accepted by all people in the world. RP. What is standard language? Standard language is the pure language or the variety of language that is accepted by all people in the world, known as the standard English. Which are semi-vowels? Semi-vowels are special consonants which share certain the qualities of the vowel. വവലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾ വ്, ഇ, വ്, ഇ. Then what is soft palate or velum? That is a soft and a fleshy organ in the roof of the mouth. It can be raised or lowered. Then what is a regular verb? A verb ending with ed in past tense. Past tense ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേർഡുകൾ. എക്സാമ്പിൾ ദി, വാക്ക്, വാക്ക്ഡ്, arrive, arrived. അവസാനം ഡി ആണ്. That is. Then what is the irregular verb? A verb that is making plural, a verb that is making past tense by changing internal vowel change. Example sit, sat, sit, sat. അപ്പോൾ ഒരു വവൽ വേറെ വവലാകണം. സിറ്റിലായി സെറ്റ് എന്നായിട്ട് മാറി. സിറ്റ്, സാറ്റ്. നോ, ന്യൂ. ക്യാൻ, നോ, ഡബ്ല്യു. ക്യാൻ, ഇ, ഡബ്ല്യു. അവിടെ ഇ ഡി ചേർക്കുന്നില്ല. That is irregular type of the verbs. Then vocal cords, they are the elastic tissues that are joined in front but can be separated at the back. Velar sounds are produced from the velum. They are produced when the soft palate is against the back of the tongue. Example k, g. Then syntax. Define. Syn plus taxis. Syn plus taxis. Taxis meaning add. Syn is with, adding with, joining with. Syntax. For the study of the internal organization of the word, sentence, etc. Syntax. Or country with the grammar. These are some of the questions country with the phonetics area. Then some other questions also we have to discuss. A number of questions are there that you can expect from this paper. In word formation, there are words like polysemy, synonymy, antonymy, hyponymy, etc. Polysemy, PLY, a word with a multiple meaning. Example, keyhole, keynote, keyboard, key, different meaning. Keyhole, keynote, keyboard. Same word key, but meaning changing. Synonymy, പര്യായ പദങ്ങളാണ്. Word with identical meaning or words with same meaning. Example, large, big. സമാന വേർഡാണ്, രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം. Large, big. Little, small. സമാന മീറ്റിംഗ് വേർഡുകളാണ്, ഒരേ അർത്ഥം. Bank, shore. Bank of a river, shore of a river. Bank and shore, തീരം, പുഴയുടെ തീരം. സമാന പദങ്ങളാണ്, ഒരേ അർത്ഥം, പര്യായങ്ങളാണ്. What is antonym? Antonym meaning opposite words with opposite meaning. Example, hot, cold, rich, poor. What is hyponymy? Hyponymy, words of class inclusion. ചില വേർഡുകൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും, ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരും. എക്സാമ്പിൾ, ഫ്ലവർ, റോസ്. പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട്. റെഡ്, കളർ, ബന്ധമുള്ള പദങ്ങൾ. ലില്ലി, ലോട്ടസ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, സമാന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പദങ്ങൾ. That is the hyponymy, words of class inclusion. Then homonym, words that are identical in spelling and sound. സ്പെല്ലിങ്ങും സൗണ്ടും ഒക്കെ ഒരേ രൂപത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ മീനിങ് മാറും. എക്സാമ്പിൾ, the word bat. I saw a bat eating banana. വവ്വാൽ. I am playing bat. രണ്ടിടത്തും രണ്ട് മീനിങ് ആണ്. ആദ്യം പറയുന്നത് വവ്വാൽ എന്നാണ്, രണ്ടാമത് ബാറ്റ് കളിക്കാം. Then pupil, PUPIL,
പ്യൂപ്പിൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ണി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് മീനിങ്ങിൽ പ്യൂപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ വേർഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്. ബാങ്ക് മേ ബി ഷോർ ഓഫ് എ റിവർ ഓർ ബാങ്ക് മേ ബി എ പ്ലേസ് ഫ്രം വേർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മണി. തീരം എന്ന അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ബാങ്കിൻ്റെ അർത്ഥം. Then ambiguity, they are the confusing sentences with a different interpretation. As an example, I called her a taxi. ആ വാചകത്തിൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ അവളെ ടാക്സി എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടാക്സി വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചു. ഐ കോൾഡ് ഹെർ എ ടാക്സി, കാർ വിളിച്ചു കൊടുത്തു അവൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് നീ ടാക്സിയാണെന്ന രൂപത്തിൽ വിളിച്ചു. These are some types of the confusing sentences, ambiguous sentences. Bilingualism is a condition of using two languages. രണ്ട് ഭാഷ ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. Bilingual person, bilingualism. Then polylingualism, a process of using many languages at the same time. Polyglot is a man who can speak more than many languages speaking. കൂടുതൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ. Monoglot, a person who is speaking one language. Biglot, a person speaking only two languages. And what is code switching? Code mixing. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഭാഷ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മിക്സിങ് വരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് അതോടെ മലയാളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുക. ഒരാൾ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറി, അവിടെ മീഡിയം മാറി. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോഡ് switching or changing from English code to Malayalam code. Code mixing, that we can see two languages are mixing, just like Manglish, മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും മിക്സപ്പ് ആക്കി പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് മിക്സിങ്, COD, കോഡ് മിക്സിങ്. പിഡ്ജിൻ ക്രിയോൾ വി മെൻഷൻഡ്. ആംബിഗ്വിറ്റി. ക്ലിപ്പിംഗ്, വലിയ പദങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ വേർഡാക്കാണ് ക്ലിപ്പിംഗ്. ക്ലിപ്പ്ഡ്, എക്സാമ്പിൾ ദി വേർഡ് ഫോട്ടോ ഫ്രം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഫ്ലൂ ഫ്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ. Then exam from examination. ഫോൺ ഫ്രം ടെലിഫോൺ. വലിയ വേർഡുകൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് എ ക്ലിപ്പ്ഡ് വേർഡ്. ബ്ലെൻഡിങ്, വി ടോൾഡ് പോർട്ട്മാൻറ്റോ വേർഡ്, പോർട്ട്മാൻറ്റോ, ബ്രഞ്ച്, സ്മോക്ക്, എക്സെട്ര. Acronym, joining initial letters of words like WHO, World Organization. Then radar, 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 radio detecting and ranging. UNESCO, United Nations Educational, Social, Cultural Organization. What is syncopation? Syncopation is one vowel eliding and two consonants are uniting. ചില പദങ്ങളിൽ നിന്ന് വവൽ ഒഴിവായിട്ട് ചില ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക. ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ലൈക്ക് ONES, ONES, അത് പിൽക്കാലത്ത് ONC once. LS, ELLES, that became ELSC. HENS, that became hence, HENC. These are examples of the syncopation. Vowel eliding, ELID, one vowel elide, and consonants are uniting. Define meta-analysis or reanalysis or different analysis. Example, a word like an nickname, an ICK, an nickname എന്ന വേർഡ് പിൽക്കാലത്ത് എ നിക്നെയിം എന്നായി. ഓവൽ അങ്ങോട്ട് മാറാണ്. മെറ്റാനാലിസിസ്, റിയാനാലിസിസ്. ദാറ്റ് വൺ, an nickname. What is metathesis? In metathesis, two letters in the same word are interchanging. Example, BRID, later became bird, BRD. അക്ഷരം അങ്ങോട്ട് മാറി. Lisp, LISP, LISP became lips, LAPS. What is telescoping? Telescoping is combining two words into one. Example, do plus on, dawn, DON. Then do plus off, DOF, DFF, connecting two. What is onomatopoeia? Onomatopoeia is echoic word, echoic word. ഒരു പദം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അനുകരണ രൂപത്തിൽ വരുന്ന പദങ്ങളാണ്. എക്സാമ്പിൾ, സൗണ്ട് ലൈക്ക് ഹിസ്സിങ് ഓഫ് എ സ്നേക്ക്, പാമ്പ് ഊതുക, HASS.
Sound of a duck, quack, 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 താറാവിൻ്റെ ശബ്ദം, അനുകരണം. Then buzz, sound of the honey bee, തേനീച്ച മൂടുന്ന ശബ്ദം. Those are known as the onomatopoeia or echoic word. What is synonymy? പര്യായ പദങ്ങളാണ്. എക്സാമ്പിൾ ബിഗ്, ലാർജ്. ബിഗ്, ലാർജ്. ചൈൽഡ്, ബേബി, ആ രൂപത്തിൽ. സ്മോൾ, ലിറ്റിൽ. Then back formation example. The word beg, beg from beggar. Write from writer. New word getting. And compounding, connecting two or more words that we discussed. Then what is reduplicative? REDY. Replicatives are words with two or more elements that are identical. ചില പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സമാന പദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. So two or more elements, identical words are uniting. Example, crisscross, CRISS, crisscross, സമാന വേർഡാണ് crisscross. Zigzag, goodbye, goodly, goodbye, goodly. TikTok, 2020. These are similar words, they are uniting or connecting together. Then there are a number of other questions also from this paper, like the questions like many others, phonology, study of the phonemes, diglossia, two or more languages using side by side. രണ്ട് ഭാഷ ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഷ സുപ്പീരിയർ ഭാഷയായിട്ട് വരും, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആവും, മറ്റത് ഇൻഫീരിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. വാട്ട് ഇസ് അലമോർഫ്? അലമോർഫ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സെയിം മോർഫീം. ഒരേ മോർഫീം വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ സൗണ്ട് വരിക. ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ചില പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എസ് ചേർക്കും, പക്ഷെ ഉച്ചാരണത്തിൽ സ് ആവാം, സ് എന്നാവാം, ഇസ് എന്നൊക്കെ ആവും. ഇസ് പാഷൻസ് ചേർക്കും, ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇ ഡി ചേർക്കും, പക്ഷെ ചില വാക്കിൽ ഉച്ചാരണം ഡി ആവാം, ടി ആവാം, ഇഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റി ഉച്ചരിക്കും സൗണ്ട്. That's known as the alomorph. Then the acronym example MLA, MP, TB. What is antonomasia? Antonomasia, ANTONOMASA. Antonomasia, that is a word from proper noun. Words from proper noun or personal names. Proper noun എന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ. Example, utopian from utopia, Lilliputian from Lilliput, etc. What is coinage? Coinage, COINAGE. Coinage is the invention of new words. Example, oxygen from Greek, television from Latin and Greek, tele plus vision. What is the syncopation that we discussed earlier? All are important. Clipping also we told. Then register, phatic communication, phatic communion, PHATIC. Phatic communion is social use of language in stereotyped expressions of greeting, leave taking, etc. So phatic communication examples are good morning, good afternoon, good night, etc. Then what is lang? Are we told? So lang is a word used by Saussure, Lang and Parole. Competence and performance, word used by Noam Chomsky, American. All these are important from that area. We told about the descriptive study, prescriptive study, etc., etc. Then next question, what is lexicon? Lexicon is vocabulary of a language or its dictionary. Then which are the labiodental sounds? That is f, f. What's approximant? Approximant is a sound that is produced with minimal audible friction or unobstructed passage for the air. വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾ വോവൽസ് ലൈക്ക് റ്, ഇ, ഉവ്, എക്സെട്ര.
What's alveolar sound? Sound from alveolum. Compounding, we discussed portmanteau word, that also we discussed theories of language origin, ding dong theory, poo theory, gesture theory, etc. That also we discussed. Then the other questions like the lexical words, we told content words, descriptive linguistics, study of the language by describing a language. Then the autonomasia that we discussed. Then vernacular, that is language, idiom, word, etc. of a native country. These are also important. Then there are many other questions in this paper connected with the language, some definitions like the following. What's a word? Word is a minimal free form that we are using in a sentence with space on both sides. വാചകം എഴുതുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഓരോ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ മൈ ബുക്ക് ലോസ്റ്റ് ഫ്രം ദി കോളേജ്. മൈ ഒരു വേർഡാണ്, ലോസ്റ്റ് വേറെ വേർഡാണ്, ബുക്ക് വേറെ വേർഡാണ്, ഫ്രം വേറെ വേർഡ്, കോളേജ് അനദർ വേർഡ്. So many similar types of words are uniting to make that sentence. What is the kernel sentence? KERNAL. Kernel sentence is a basic sentence that we can change into some other types by transformation. Sentence transformation. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന വാചകങ്ങളാണ് കേണൽ സെൻറ്റൻസസ്. എക്സാമ്പിൾ എസ് വി ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ്, ഹി റാൻ, ഡോഗ് ബാർക്ക്ഡ്. എസ് വി ഒ ടൈപ്പ്, ഐ ഗോട്ട് എ പെൻ, he gave me money. SVO. Then you can see SVC type, subject verb complement. SVC, SVC. Example, SVC, I am a student. I am a student. I subject, I am verb, a student complement. SVC. Such sentences are known as the kernel sentence, basic sentences. Then two types of morphemes that we told: free morpheme, bound morpheme. Bound morphemes are affixes like the prefix, suffix, etc. What is a lexical word? They are independent words that we can see in the dictionary with clear independent meaning. What is a conjunction? It is a connecting word, joining word like and, but, yet, or, etc. Then two categories of words in English: form class words, function class words. Form class words are content words or lexical words, semantic words. Example, write, sit, sleep. Function class words are grammatical words or structural words like the phrases, clauses sometimes. Then the several types of the grammatical words, conjunction, articles, all are coming under the function class words. What is attributive use, predicative use? ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് വെർബിൻ്റെ മുന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ, ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബോയ്. ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബോയ്, അവിടെ ബോയിൻ്റെ മുന്നേ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് വന്നു. ചിലപ്പം നൗണിന് ശേഷം വരും. എക്സാമ്പിൾ, ദ ബോയ് ഈസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, അവിടെ ബോയ് എന്ന നൗണിന് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് യൂസ്. So the function class words are articles, conjunctions, prepositions, auxiliaries, etc. That is also important. Then synchronic study, diachronic study that we told. TG grammar is transformation energy grammar. That we also we discussed. Speech mechanism you prepare, that is important. Then again we told that the branches of phonetics, the three branches of phonetics: articulatory phonetics, acoustic, SEOUSTAC, acoustic phonetics, auditory phonetics. So articulatory phonetics contribute to sound production, acoustic transmission, then last one auditory, that is sound reception. Then the pragmatics, study of language from a functional perspective or study of the relation between language and the context. Antonyms:
That is opposite words. Then what is PS grammar? Phrase structure grammar. What is traditional grammar? That is old grammar. Then what is RP? Receive pronunciation. Standard English, also standard variety of English that is accepted by all people in the world. What is conjoining? Conjoining or coordination. Joining equal type sentences. As an example, I studied well and I got good marks. I studied well എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാചകമാണ്. ഐ ഗോട്ട് ഗുഡ് മാർക്ക് അത് വേറെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇടയ്ക്ക് സന്ധി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൻഡ് എന്ന കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കൺജോയിനിങ്. കണക്റ്റിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ഈക്വൽ റാങ്ക്, തുല്യ പദവിയാണ് രണ്ട് വാചകം. ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു വാചകം മറ്റൊരു വാചകത്തിന് കീഴിൽ വരും, കീഴിലാക്കി കൊടുക്കാം. എംബഡിങ്, EMBEDDING, ഓർ യു ക്യാൻ സേ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. Subordination. Example, as soon as the teacher came, the student stood up. As soon as the teacher came, the student stood up. Student stood up എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മെയിൻ വാചകം. As soon as the teacher came എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ കീഴിൽ അത് ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതിൽ എംബഡി ചെയ്യാണ്. EMBEDDING, അതിൽ തിരികെ കയറ്റുക, അതിൽ കൊള്ളിക്കുകയാണ്. എംബഡിമെൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Coordination, subordination. So connecting sentences of equal rank, that is coordination. While subordination, one sentence will be, there will get a priority, other one under that. That's also important. PS grammar is phrase structure grammar. Then prepositional phrase, a phrase starting with the preposition. Example, in the afternoon. In is a in the afternoon preposition. Then the structural grammar focusing structure. Adverbial phrases, a phrase doing the help of a verb. There, adverbial phrases. Example, in a slow manner. He worked in a slow manner. In a slow manner എന്നുള്ളത് അവിടെ adverbial phrase ആണ്. സ്ലോലി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഫ്രീസാക്കി പറയാണ്. നിങ്ങൾ കൂടെ ഫ്രീസാക്കാണ്. He worked in a slow manner. Like that. Then allomorph that we discussed. Phoneme, lexical word, clipping, hyponymy, all we discussed. What is universal grammar? It's a grammar that is for all people who know English, and it's developed by Noam Chomsky. Prescriptive grammar, what? That's old grammar. IPA, International Phonetic Alphabet. Then assimilation, that is one speech sound changing into another sound by the influence of a third sound. Example, income tax. Income, INCOME. N എന്നുള്ളത് ഒരു അൽവിയോളർ സൗണ്ടാണ്. ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എൻ എന്നുള്ളത് എന്ന രൂപത്തിൽ വീലാർ സൗണ്ടായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇൻകം സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നാക്ക് പോലെ എന്ന് വരുന്നു. ന എന്നുള്ളത് അൽവിയോളർ സൗണ്ടാണ്. എന്നുള്ളത് അവിടെ ശരിക്കും വീലാർ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അൽവിയോളർ സൗണ്ട് വീലാർ സൗണ്ടായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അസിമിലേഷൻ. Then minimal pair. Minimal pairs are pairs of words where we can see only one phoneme is changing. സമാന പദങ്ങൾ ജോഡിയായിട്ട് വരും, ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം മാറും. എക്സാമ്പിൾ, ബാൻ, വാൻ, ബാൻ, വാൻ, BAN, ബ മാത്രം മാറുന്നു. സമാന വേർഡുകളാണ്, ഒന്ന് മാത്രം മാറി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമൽ പെയർ. സിറ്റ്, പിറ്റ്, സാപ്പ ചേഞ്ചിങ്, ഒരക്ഷരം മാത്രം മാറുക, സൗണ്ട് മാത്രം. Then what is gerund? Gerund is verbal noun. വെർബിൻ്റെ ing രൂപം നൗണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ, സ്വിം പ്ലസ് ing. സ്വിമ്മിങ് ഈസ് എൻ എക്സർസൈസ്. സ്വിമ്മിങ് എന്നുള്ള അവിടെ gerund ആണ്. What is participle? Present participle is also ing form of the verb doing the function of adjective. So present participle is the verbal adjective. അവിടെ adjective ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. I saw a running man. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് എന്നുള്ള അവിടെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്, ing രൂപമാണ് റൺ എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ. പക്ഷെ അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ I saw a running man, that is verbal adjective or participle.
Bilingualism, condition of using one language. Polylingualism, condition of using more than two languages. What is juncture? Juncture. Juncture is a phenomenon of making pauses, pauses, during speaking. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഐസ്ക്രീം, ഐസ് ക്രീം, ഐസി, ഐസ്ക്രീം നല്ല ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഐസ് ക്രീം, ഐസ്ക്രീം, ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു സ്റ്റോപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജങ്ക്ടർ. Then IPA, international, you can say IPA, the international phonetic alphabet. That is also important. Then the diphthongs are, closing diphthongs are there, fronting diphthongs are there, centering diphthongs are there in English. Bilabial sounds are pa, ba, ma, wa. Labiodental sounds are th, the. Alveolar sounds are n, l, t, d, s, z. Glottal sound h. Velar sounds from velum k, g, ng. Palatal sounds from palate. Example, front of the tongue raising and touching the palate in ya, ja, like that. Palato-alveolar sounds, example s, sh. Post-alveolar sounds r. Pure vowels or monophthongs uttering. When we are uttering pure vowel, air going through the mouth freely without obstruction. Portmanteau word, that is blending word, smog, fog, smoke, brunch, etc. Meta-analysis, we told reanalysis, like an nickname, a nickname. That is known as under that. So these are some of the questions and answers that you have to prepare when you prepare for the examination in linguistics. So prepare well and try to get maximum marks. Thank you.